Ngibingelele mukele ekhaya egameni laJesu. Ngithulane ngoleko ngokamthinzo sibongo sami. Ngiyamthanda Jesu kakhulu, inkosi nenhliziyo impilo yami. Hallelujah. Ngidawucela ukuthi sifunde ilizwi laNkulunkulu namhla egameni likaJesu. Praise the Lord. Encwadini ya Romans chapter number 8 verse number 15 and encwadini ya Timothy wesibili chapter number 1 verse number 7. There are things that I want us to look at bazalwane. Sihloko lendawo ngikhulume la idikwaso sithi overcoming fear. Hallelujah. Overcoming fear. Overcoming fear. Let us find the Romans chapter number 8 verse number 15. Ngeswati kufunzeka kanje. Ngobe anemukelanga umoya wobugcili wekuthi nibuye nesabe, kodwa nemukela moya losenda emathotsana sikhulume ngaye uNkulunkulu sithi babe wami. Ngoba nemukelanga umoya wobugcili wekuthi nibuye nesabe, kodwa nemukela moya losenda emathotsana sikhulume ngaye uNkulunkulu sithi babe wami. Praise the Lord. Sacela siphinde sifunze incwadi ya Timothy wesibili, 2 Timothy chapter number 1 verse number 7. Ngobe uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala, kodwa wasipha umoya wemandla newethando newekutekhuda. Moya wemandla newethando na moya wekutekhuda. Praise the Lord. Hallelujah. Ngicela bazalwane sike sithandaze. Heavenly Father, we thank you in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord, for your word. It is life to us. Thank you, Holy Spirit. It is a light on our way. Thank you, Lord God Almighty. We uphold your name, oh Father. We bless your name, God. In the name of Jesus, teach us, oh God, by your word. We pray, Father. Amen. Overcoming fear. How to overcome a fear. Many people in this world, baba nje moya wewesaba. Some of them are already Christians, they are born again, but they have the spirit of fear. Bana moya wewesaba. Ayisaba bazalwa noma bakhola noma basinsiyo, but still bakhona lababanjwe moya wewesaba. Hallelujah. Alibonga ligama lenkosi. Nasifunza iBhayibheli sitshela ukuthi lala sifunza khona asiphuwanga moya wobugwala nethi sibuye sesabe, kodwa sabuya saniketwa moya wemandla. Hallelujah. Na moya losenda emathotsana uNkulunkulu. We are the sons of God. Moya losiniketa i-identity ukuthi who we are. We are not just bantu nje labaphila emhlabeni. We are not just subject into the kingdom, but we are sons of God. Moya waNkulunkulu senda sibe ngematfotsana aNkulunkulu side kwesaba kodwa sinesibindi. Hallelujah. Bible lithi labalungile banesibindi njengengonyama. Ligama lenkosi malibonga. We don't have fear, but we have faith. Hallelujah. We don't go by sight, we go by faith in the name of Jesus. Alibonga ligama lenkosi. Phinde lithi lo moya lesaniketwa una moya wesibindi. Hallelujah. No moya lona bazalwane moya wesibindi. Now incwadi ya 2 Timothy chapter number 1 verse number 7 uthi moya uNkulunkulu wasipha umoya akasiphanga moya wobugwala, kodwa wasipha umoya wemandla newethando newekutekhuda. Sinamoyane wemandla bazalwane, sinamoya wethando, sinamoya wekutekhuda. Kafishane ngifuna sibuke nje ukuthi how to overcome a fear. Praise the Lord. Maybe sifike lapha sesike sibuke nje yini kwesaba. What is fear? Praise the Lord. Fear is a spiritual force that is designed by the enemy to steal, kill and destroy. Skali sesitha uSathane la sebenzisako ukuthi ebe aphinze abulale egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Injongo yakhe nawufunza John chapter number 10 verse number 10
uthi kusela litelini kweba kubulala phindze libhubhise uthi but mina I have come that you might have life and have it in abundance. Hallelujah. Sitheni uNkulunkulu utele ukuthi sibe nekuphila sibe nako ukuchichima. There's Zoe life. Jesus came to bring it to us. Egameni lika Jesu Kristu lophilako. So kwesaba sikhale sethe sitwa ngisathana ukuthi ebe lokhu uNkulunkulu akunikete abantwana bakhe ebe identity yethu ebe sibinzi lesimele ngabe sibanaso ebe Satan izinto letiningi empilweni tethu aphinza abulale aphinza abhubhise legama lenkosi malibonge. Ifike bazalwane iproblem yakho ukuthi iyafana necancer. Mawubuka icancer kube bese ngabekisa ngesifo ifear iyafana necancer yinto ledla umuntu kancane 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 ifear. But ithi iBhayibheli namhla asiphuwanga lo moya thina saphuwa moya wesibinze. Hallelujah. Lithi saphuwa moya wensandvo egameni lika Jesu Kristu lophilako. Alibonge igama lenkosi. Now i-society noma umhlaba ufuna sele sijwayele ukuthi ifear in natural in normal, but iBhayibheli ifike lisitshela liyasikhombisa ngalokucacako bazalwane ukuthi fear is not normal. Fear is from the devil, not from God, because sinebazasipiwanga lo moya siphiwe moya nosenta ukuthi sibe nemadvodzana kaNkulunkulu sisho ngayo sithi babe wethu kuNkulunkulu. We don't have the spirit of doubt but in fear with the spirit of power, the spirit of the sound mind. Namoya wethu sikhonekte khuda ligama lenkosi malibonga. Now wena njengemzalwane, so you must refuse to worry, because fear into letifaka ifear indlela lengena ngayo ifear ingena ngithi umuntu aqale akhathathe abe worried empilweni. Why umuntu abe worried? Why umuntu lomthathathi are worried in life? Simply because sekune message lenye lengenile empilweni yakhe, kuna lenye message, kuna lomnye umlayeto lasawuvile. Hallelujah. iBhayibheli ngifuna lithi thina bazalwane asibo bantu bekwesaba, because lo mali esinawo akusiyo moya ukuthi sibuye sesaba, kodwa moya wesenta sibe ngemadvodzana aNkulunkulu legama lenkosi malibonga, namoya wethi sibe nemandla. Hallelujah. Now ngifuna sikuqaqise bazalwane ngalokuphelele kafishane ukuthi you must refuse to worry. Yala khathateka. Now ufunza Matthew chapter number 6 verse number 25. iBhayibheli lithi ningakhathateki ngalutho ukuthi nitawudlani nitawunathani nitawugcokani nitawembathani. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bukanti inyoni telizula tilimi atinato letinqolobana atibeka kudla khona kodwa simakathi yatodla. Lithi asibuke imvelo uNkulunkulu, le mvelo ayinayo imishini yekhicita timpahla tekugcoka, but bantu labasha lithi iBhayibheli uNkulunkulu ayembathisa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli asingakhathateki lize lifika la likhuluma khona nawuchube kwawufunza lithi uNkulunkulu leyo mvelo uyimbathisa kakhulu kwendlula ngisho indlela Solomon noma bekacebe kakhulu kangaka lebengeke azagcoke ngayo akazange wagcoka ngayo. Imvelo uNkulunkulu uyayimbathisa ngeceba lokukhulu legama lenkosi malibonga. So today ngifuna ukuthi sikubuke baza ukuthi let us refuse to worry, refuse to worry in the name of Jesus. Yala kukhathateka. Sathane ke usebenzisa ifear, usebenzisa iwarness ukuthi acontrol impilo tethu. Hallelujah. Andibonge igama lenkosi. Usebenzisa iworry to destroy our lives. Ligama lenkosi manibonga. Baningi bantu labaphilayo, baningi bantu labasha bakhathatekile. They fear, they don't have faith. They fear, they are worried. Ukuthi mina ngiyawuphumelela nalikuphi la, mina ukuthi kuyawungendakalela nini, mina kani ngiyawufika nini la khona, sengitimela ngalokuphelele empilweni, senginemali is like uNkulunkulu mina akangiboni ngiyathanaza, but izinto atingihambeli ngalelizinga lengifuna tingihambele ngani kuze kufika ifear, ngoba Satan ufuna ukucontrola impilo yakho akonise. But ngithothi namhla don't have
fear, but just have faith in the name of the Lord. Because when you worry, you are essentially doubting God's ability to handle the situation. Now khathateka usuke wakhathateka nje unekumngabada uNkulunkulu ukuthi angayicontrola isituation empilweni yakho, angasigucula simo sekuphila kwakho. uNkulunkulu can still provide in your life. When ukhathateka wena uthi God, I doubt you. Now uba worried usuke usenda i-message uNkulunkulu uthi Lord, I doubt you. Lord, I doubt your word. Lord, I doubt what you are going to do, what you've said you can do. I doubt, God, that you can still bless me. I doubt, God, that business I can still own it. I doubt, God, that I'm still going to develop in life. I doubt. Usukutshela uNkulunkulu ngalamanye amagama uthi uNkulunkulu, I doubt you. I don't have faith in you. Hallelujah. How does worry get into our hearts? Ngifuna sibuke bazi ifika kanjani i-worriness empilweni tethu. Umuntu ufika kanjani la kanza sakhathateka khona. Kuletha yini ukukhathateka empilweni yakho? Now ufunda iBhayibheli encwadini yaRomans chapter number 10 verse number 17. Le Bible ithi kukholwa kuta ngekuva livi la nkulunkulu. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Hallelujah. Ngekuthi uve livi la nkulunkulu. Nafika livi phakathi kwakho lidala kukholwa kuwe. Alibonge igama lenkosi. Ingakho bazalwane, you must decide to listen to the word of God and believe the word of God ngoba lona lidala kukholwa phakathi kuwe. Now if fear ke ilethwa into lefanako nekholwa, but usuke ukholwe ireport le wrong. Nakabhala Isaiah uthi ngibani lokholwe ngumbiko wethu. Wona umkhono wasimakade wembulo kubobani. Uma Adam na Eva sebonile ensimini yase-Eden, iBhayibheli lithi uNkulunkulu wefika wathi nakefika uNkulunkulu wathi Adam okuphi na? Uthi Adam ngilapha Nkosi, ngitibone ukuthi ngcono ngase sengiyabaleka ngiyobhaca. Then uNkulunkulu umbuto lambuta wona uthi utshelwe ngibani ukuthi wena sewungcono. Ngalamanye amagama uthi uNkulunkulu ngubani ofike wakuniketa lenye imessage other than the message lenkunikete yona mina njengaNkulunkulu. Yaseyikwenta sesaba, yaseyikwenta uva ngathi ngawe uyabaleka uyobhaca. Because kukholwa kuta ngekuva live la nkulunkulu. Ngane fear ita ngekuva i-message lengaveli nkulunkulu, of which vele levela kuSathane. Ligama lenkosi malibonge. Ifear ilethwa ukuthi uvule indlebe yakho walalela lenye i-message from the devil. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Now I want us to look ebazalwane how to overcome fear. How to overcome fear. Number one, bazalwane, refuse to worry. Yala khathateka uthi umhlabelele angisoze ngakhathateka ndakiphile la ngemthandazo yonke imihla emhlabeni, but believe the word of God. Khola livi la nkulunkulu in the mighty name of Jesus. Now number one, lokunye lekufuna sikubuke bazalwane ukuthi si overcome kanjani ke fear. Meditate on God's word. Zidla ngelivi la nkulunkulu. Nafunda incwadi yaJoshua chapter number 1 verse number 8. Uthi mava lencwadi yemthetho angisuke emlonyeni wakho. Dawucabangisisa ngawo, jule kuwo busuku nemini. Lithi khona ke uyaphumelela, kuyawuba kuhle kuwe. Lithi uyaphumelela kuko konke lokwendawo. Ligama lenkosi malibonge. The secret is that you must meditate on the word of God. Zidla ngelivi la nkulunkulu. Refuse to worry, but meditate on the word of God. Ngoba live la nkulunkulu liqinisile, live la nkulunkulu liqiniso, live la nkulunkulu linkulunkulu. Nakalikhuluma nkulunkulu live lakhe lithi Isaiah ayijiki libiyele emva lenkawenzi umsebenzi. Live la nkulunkulu lisando jadwa liphihide libe ticucu. Live la nkulunkulu leta lidala lokungekho kube khona. Anenzaba live ukuthi kusehlane, but uNkulunkulu ufika khuluma ehlane nakakhuluma live lakhe uNkulunkulu ehlane ulime kube nenala uvune sivuno lesikhulu lokade wakhona nekusigcina ngoba live la uNkulunkulu linemandla. Hallelujah.
So you must meditate on the word of God in order for you to overcome fear. Ligama lenkosi malibonge, sidla ngelivi laNkulunkulu busuku nemini. Ngiyembekise bazalwane nithi nasikhuluma ngesidla ngelivi laNkulunkulu kufana nenkomo mayidla tshani, iyabudla tshani, ibudle tshani. Ithi naseyifika ntambama seyilala bengikade ngidlise emathafeni emadlelweni emini, kodwa nafika ntambama seyilala tona inkomo ngazuthi akulale, kodwa tithi kulele tibe setiyarigagitate, tiyahlwabula lokudla. Ngalamanye amagama nangakubisa kule context esikhuluma ngayo ngithi zidla lihlwabule livi laNkulunkulu, lihlwabule livi laNkulunkulu empilweni yakho, ngoba singathi uhlwabula lidala kholwa kuwe, likuniketa amandla, likuniketa sibinze, lidala lokungekho kube khona, lidala imithombo phakathi kwakho. Hayi my God, livi laNkulunkulu lidala kholwa ephakathi kwakho in the name of Jesus Christ. Uthi nawuzidla ngale livi utawuphumelela konke lokwendako. So think the word, meditate on the word, kuze utawuhlala ucabanga livi, ubuke into ngekwelivo. Nawuvula umlomo wakho ungakhulumi ifear, ungakhulumi kwesaba, ungakhulumi ingabada, kodwa ukhulume ukukholwa. Uthi yebo kwanyalo anginalutho, but I have something in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Alibonge igama lenkosi, alibonge igama lenkosi. Now bazalwane, ngifuna sikwende another thing, ngifuna ukuthi sikwende the power of meditating on the word of God. Sibuke nje ngafishane emandla ebuzindla ngale livi laNkulunkulu ukuthi ifear overcome ngekuzindla ngelivi laNkulunkulu sale khathateka sikholwe livi. Number lokunye ke bazalwane, why ngithi azindle ngale livi laNkulunkulu? There is a man in the Bible lo umuntu lothi uyinhlitiyo yaNkulunkulu, ligama lenkosi malibonge, lokuthiwa nguDavid. Kuthiwa nawufunda 1 Samuel chapter number 17, David umuntu into yaNkulunkulu lithi igama lithi iBhayibheli David, ligama lenkosi malibonge, akezange abe nekwesaba, kwakungumuntu labeka nesibinze. Siyambona David ubamba libhubesi, uyaqaqabula, ulizabula umlomo, ukhipha imvo. Number 2, siyambona David uyaqhubeka, David ubamba libhele naye uyaqaqabula, ukhipha imvo. Is a young boy, akesaba kanako kwesaba, is a young person lo nesibinze ngoba unaNkulunkulu. And David iBhayibheli lithi kuna Goliath lwaqhamuka athelela impi yasimakathe. David again nakayoshaya Goliath, ngifuna sikunake bazalwane egameni laJesu ukuthi ukhulume amagama Goliath kuDavid, uthi ngiyinja yini mina kuthi ungeta kimi uphethe induku, uphinde Goliath wethuka uNkulunkulu waDavid. But lithi iBhayibheli lawo magama nakawakhuluma Goliath abe wakhulumile itolo esabe ema-Israyeli, but namhla wakhuluma umuntu lonelivi laNkulunkulu nalo matiko uNkulunkulu wakhe, wakhuluma David. Lithi iBhayibheli David wase nawo ukhuluma emagama, uthi yebo lalela angithi kuwe ngaleti nduku lotiphethe, ngitakuwe ngeligama lasimakathe lo uNkulunkulu omethelelako wena. Namuhla utawunikela inhloko yakho esandleni sami, ngitawuthatha umtimba wakho ngiwunikete tinyoni telizulu. Ntothi namhla bazalwane, we need to meditate on the word of God. Ngicela sibuke inhlobo tekwesaba bazalwane letikhona egameni likaJesu bese sitawuthandaza in the name of Jesus. Hallelujah. Maybe angikhulume nabazalwane, ngilisten nabo, fear of lack. Kunebantu abesabako, besaba kweswela. Now lokunye ifear lesikhuluma ngayo is a fear of abandonment, ifear yokushiywa abangani, ifear yokulahla abangani bakhe. Hallelujah. I don't fit in there. Manje ke nangishiya abangani bami ngidabese ngidanjani, nginefear atikhanga sa compromise lo mzalwane empilweni because ubanjwe spirit of fear. He cannot stand on his own, amele liqiniso because ufuna kufitha ku standards sebangani bakhe. But ngitothe namhla bazalwane, we must refuse to fear in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ngicela sikhulume nabo bese siyathandaza. The fear of man, lenye ifear
is the fear of man. Now from the Proverbs chapter number 29 verse number 25, 29 verse number 25, the Bible lithi ukwesaba kulugibe lolubambako, kodwa iBhayibheli lithi kulugibe, lugibe lukubamba ukuthi ungakhona ukuqhubekela phambili, lugibe lukubamba ukuthi umenza wonke, lugibe lukubamba ukuthi ngisho isitha sakho sifike sikhande uhleli khona lapho, sikubulale, singakweta noma ngabe yini ngoba ubanjwe lugibe. So kwesaba kulugibe lolubamba impilo dalabanene, bantu labasha abakhona ukuqala businesses lamasha simply because bayesaba, abakhona ukuqala into letinsha ngoba bayesaba inventa into letinsha because they fear. Uyesaba lo muntu kutimela abe nesibindi athi I can do this because uyesaba. Hallelujah. Funeka abazalwane labangahamba bawushumayela, but uyesaba because ubanje umoya wekwesaba, but intosi namhla refuse to fear in the name of Jesus Christ. The fear of man. Kunemuntu ngeke asukume abeke liphuze emhlanganweni, kunemuntu ngeke asukume abeke umqondo wakhe, kunemuntu ngeke asukume abeke lokusenhlitweni yakhe emhlanganweni because wesaba labanye bantu. Kunemagama labamtshela wona bathi wena awukwati ukukhuluma, wena awusilo libeka, wena ligama lenkosi Malibongwe, awukwati ukuyahema na ukhuluma ligama lenkosi Malibongwe, but intosi namhla refuse to fear in the name of Jesus, the Son of the living God. Now the fear of man, ngifuna sibuke na bazalwane, nafunda phinde iBhayibheli ngathi Numeri chapter number 13 verse number 30, ngoba iBhayibheli engathi netaka 29 verse number 25 lithi kwesaba kulugibe. Nangabe kulugibe nafunda Numeri chapter number 13, kunemadvoza aka-Israyeli athunywa nguMoses yohlola live laseKhenani leNkulunkulu bekalithembisile ukuthi baniketa lona. Hallelujah. Nakathi uNkulunkulu nginiketa lelive lingele hambani nilidle ligama lenkosi Malibongwe. Sothi Moses asebayohlola ukuthi vele lo uNkulunkulu akushito kukhona yini. iBhayibheli lithi thumela amadoda alishumi ayahamba yohlola lelive laseKhenani. Nakefika khona lithi iBhayibheli ayihlola lelive akuthola konke lo uNkulunkulu bekakushito vele kukhona, but nababuyako babuya netitselo taseKhenani, kodwa nababuya sebathula ireport kuvakala ukuthi labanye babo, thank you Lord Jesus, labantu babo bakhuluma kwesaba ligama lenkosi Malibongwe, bathi yebo konke uNkulunkulu akushito kukhona, manje kunenkinga leseyikhanzile labantu laba lapha ngema giants bathi qhwaga. Hallelujah. Futhi ngathi ithithena sibabuka labantu satibona thina singane tinsethe kubo, nabo ke base basibona singane tinsethe, angeke sikhone kulidla lela live. Labantu banemandla kunathi, giants kunathi igama lenkosi Malibongwe. Anginenzaba bazalwane, intothi namhla kukhona tinto letima giants letimile phambi kwakho, kukhona tinto letimile tiyesabisa phambi kwakho, tingemajayenti tibogoliyati phambi kwaDavide, kodwa mntathi mina greater is he that is in you than the one in this world. Kwakho kukhona livi la uNkulunkulu athi uNkulunkulu hamba ulidle lelive lingelakho, nginiketa wena ligama lenkosi Malibongwe. Kuthiwa bakhuluma kwesaba bathi ngeke sikhone kulidla lelive. Nabathi ngeke sikhone kulidla lelive, kuthiwa kwaba khona Joshua naCaleb, kuthiwa babathulisa abantu. Do abantu badecide ukukhola lokuthi vele batawuhluleka, but Joshua naCaleb basukuma bathi asambe solidla lelive. uNkulunkulu siniketile. Like these guys, they believe good. No. The spirit that we have is the spirit of God. Is the seventh spirit of God. The spirit of might is upon us. The spirit of knowledge is upon us. The spirit of wisdom is upon us. The spirit of power is upon us. Asinikwa moya webugwala netisesaba, sinikwa moya wemandla, sinikwa moya webuthonzana egameni lika Jesu Kristu namoya wethando. Angeke sehluleke asambe solidla lelive ngoba uNkulunkulu usiniketile. These guys abahambi ngekubona kodwa abahamba ngekukholwa. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Ntothi namhla abantu abasha, wherever you are, bazalwane la ukhona khona, ngitawuthi mina brace yourself up. Hamba ulidle lelive, hamba uyidle le business, hamba uyithathe le diploma, hamba
uyente le masters, hamba uyente le degree. Awukanikwa umoya wekwesaba, unikwe umoya wesibindi in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Hallelujah. Now these guys kuthiwa besaba. Kuthi le Bible lokubuhlungu abazalwa ngoba ngisho ukuthi sikhali kuyifike sikhalisa Satan sekuthi ebe abulale aphinde abhubhise. Lithi iBhayibheli bonke labangakholwanga babani kwesaba ngenxa yolombiko lamadoda lamanye. Lithi iBhayibheli abazange bangene eveni lesethembiso. Ifiye ingakuvimba ukuthi ungangeni eveni lesethembiso. Ifiye ingakwenza ukuthi ungayiqali business. Ifiye ingakwenza ukuthi ungasayenti le masters. Ifiye ingakwenza ukuthi ungasayi kulo msebenzi loyo. Uba ngathi don't qualify. Wabo bani nabo bani. I don't belong there. Ifiye ingakwenza uhlale ndawonye ngoba igibe lolibamba umuntu ukuthi angasaqhubeki. Ligama lenkosi malibonge. Sesithandaza bazalwane negameni lika Jesu. There is another man in the Bible lo wabanjwa kwesaba wangamlaleli uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli Sawula ligama lenkosi malibonge uthi uNkulunkulu akahamba abhubhise abulale konke ama-Amaleki, kodwa Sawula nakaqeda sabhubhisile uNkulunkulu amnikete amandla ebhubhisa. Haleluya. Kodwa Sawula lithi iBhayibheli wathi nakesuka lapho Sawula wabuya asaphethe tintfo lathi uNkulunkulu akatibulale. Wathi uNkulunkulu wabuya nemicebo, wabuya nemfuyo, wabuya nale nkosi. Ligama lenkosi malibonge. Kodwa lithi iBhayibheli nakafika umprofeti Samuel athi wenteni manje kuNkulunkulu, athi konke lathi uNkulunkulu angikwente ngikwentile. Ligama lenkosi malibonge. Uthi dani tinto letikhalako emva kwakho kunemsindo lokhalako wetimvu letikhalako netinkomo letibhonsako emva kwakho. Uthi hayi lo unguthethe nje nguthathiswe ukuthi labantu bakuthethe leti emasotsha ami akuthethele ukuthi site nabo site takwentela simakade umhlatshelo kuba nembuto ke lothi uNkulunkulu uyajatshuliswa yimnikelo kunekulalelwa. Oh my God, kwangathi ngabe ngiyasho bantu abasha ukuthi asilalele uNkulunkulu, asikholwe ilizwi lakhe, uNkulunkulu akajatshuliswa yimnikelo kakhulu uma singamlaleli uNkulunkulu ufuna simlalele. Haleluya. Egameni lika Jesu Kristu lithi iBhayibheli uthi hayi lokhu ngikwentise ukuthi ngesabela abantu nayo la ifikile mana khona. Sawula wesaba abantu wangamesabi uNkulunkulu, wathatha into lathi uNkulunkulu akatibulale afuna ukujabulisa abantu. Uyathi namhla ngitothe mina refuse to fear, awukaniketwa ukugcwala nethiwe uye wesabe, kodwa uniketwe moya wekuthi bengivotana namoya wemandla. Ligama lenkosi malibonge. Lithi iBhayibheli ngenxa yokuthi Sawula, praise the name of the Lord, ngenxa yokuthi Sawula wasaba abantu wangamsabi uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu Sawula wamuka bukhosi, waphinde Sawula walahlekelwa nalugcobo lwaNkulunkulu. Yasuka moya waNkulunkulu etikwakhe, emadimoni aqala ngena kuye. Sawula walahlekelwa kwagotshwa inkosi asesihlalweni. Ngitothe namhla abantu abasha asifundzeni kumesaba uNkulunkulu lonemandla ekubhubhisa umuntu inyama aphinde abhubhise nemphefumulo konke akubhubhise esihogweni. Bese siyamhlonipha uNkulunkulu, singabesabi bantu. The fear of man ingakwenza ucabane naNkulunkulu. Kwesaba abantu nefuna kufitha ku-status sebantu, nefuna kubhilonga kuleveli yemhlaba ingakwenza ukuthi uNkulunkulu angabasakuthanda. Kunebantu namhlanje bahleti ehlalweni, bahleti ema-ofisi, kodwa uNkulunkulu akasabajabuleli. Kunebantu njengaSawula waqhubeka wahlala esihlalweni, kodwa uNkulunkulu ungasekho kuye, nebukhosi kungasekho kuye. And into lebuhlungu into lebuhlungu ukuthi tintu iBhayibheli esivetela tona ukuthi uNkulunkulu wambulalela tona Sawula. Lithi number 1 wambulalela ukuthi Sawula akamlalelanga uNkulunkulu. Disobedience ingamenza uNkulunkulu angajabuli ngawe. Number 2 lithi uNkulunkulu wambulalela kuyofuna indlela esangomeni. Now kuhamba siyofuna kulabanye boNkulunkulu, siyekele uNkulunkulu sathi glory yakhe siyobhawa lenye titito kuyamenza uNkulunkulu
unuke kuyamela uNkulunkulu ebebuhlungu ngathi but intothi namhla overcome fear by believing the word of God. Meditate on the word of God. Refuse to worry. Yala kukhathazeka sikhali sekuthethwa nguSathane kuthatha kususa enzandweni yaNkulunkulu akwentise timbo lobongeke utente na ungakakhathazeki, but believe the word of God. Now funza First Corinthians, 2 Corinthians chapter number 20 verse number 20 uthi kholwani uNkulunkulu nitawusimama, kholwani believe leba prophet bakhe nitawuphumelela. Ntothi refuse to fear but believe the word of God. Hallelujah. Refuse to fear, overcome fear by believing in the word of God. Hallelujah. I want us to pray. Heavenly Father, we thank you in the name of Jesus. I pray, my God, ngegama lika Jesu. Baba ukasinikete moya uthi sesabe na moya uthi sibe ngemagwala. Kodwa sinikete moya umathothana lesikhala ngayo sithi babe wethu. Baba siyasondzela kuwe namhla in the name of Jesus. We pray, Father, that you anoint our head in Jesus' mighty name. We pray, Father, for your blessing upon us. In the mighty name of Jesus, help us, oh God, not to fear, but to continue and possess the land, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amen.